So, good morning, friends, and welcome to another amazing episode of Get In, Get With series. As all of us know, we all get together every Saturday morning from 10 to 11 a.m. For an amazing session. And today, I'm sure you're going to enjoy this session because it's more practical session. It's the power of positive thinking, and we have an amazing speaker today with us, Mrs. Uma Baskaran. And we are at our Get In, Get With series, session 54. It is truly an amazing episode in all aspects, right? I always tell that, we have two sister concerns. One is Get In, Get Fit, and the other is Pamper Yourself series. And today, actually, if you add both of them, we are on the 60th episode. So in India, we all say 60th means Sashtiyapta Purti, right? So today we have come 60 weeks of Get In, Get Fit and Pamper Yourself. So it's indeed a very, very, very pleasurable, absolutely exhilarating feeling for me. And I just look back at these 60 weeks and 3 months even before that, before even we conceptualized this expert speaker series. I mean, we have grown so organically. What started as just a kind of exercise fitness program every day just for 40 minutes in the morning, which was more of a camaraderie building and meeting each other up and just having fun with each other, and of course exercising. So all this just organically grew, and then we said we needed a more structured way of working, and that's how the expert speaker series started. And today we have most of them also as our mentors in the morning sessions. And it is so amazing. Today morning, we had a guided travel meditation by Anbamina, and it's absolutely beautiful. So I cannot thank my mentors enough because, each of them bring flavor to our Get In, Get Fit series. And it is so amazing that we have grown. When I say grown, of course, we went from offline to online. Of course, that was one kind of a change and a transformation. But more importantly, even in online, we never thought we are going to record all these series and things like that. And today I can tell you we have all the recordings. We just did it for our purpose. But today we have started a YouTube channel. It's called Team Red Rockstars, Dr. Vidya Smile Dental Clinic. And all your recordings are there. And it is amazing to, listen to them. I don't know how many of you go back and listen, but it is so beautiful. Each of you have given so much of information, wealth of wisdom that keeps us going. And today is going to be another amazing episode because I've been interacting with Uma, and it's so amazing to know a person like Uma. And I would like to thank Kripakar sir for this wonderful reference. And it is so special because, I also work on the same field as a psychotherapist and a counselor. So let's learn or know more about Uma, right? So Mrs. Uma is a student mentor. She's a motivational speaker, a corporate trainer, a practicing counselor, an LLP master practitioner, a posh enabler, an external member of the IC, ex-vice president of the NFSI sector, and she has over 26 years of experience in corporate sector. And I know that Uma is a very, very, very busy person. In fact, today, even post this session, she has another session at 11:30. So I know she's really busy, and I would like to thank her for her time, for investing her, precious 1 hour with us. And all this is so selfless because see, today what we lack is the power of positive thinking, and this is going to be a game changer. And I'm sure this 1 hour is going to be a game changer for most of us. Okay, even if you're practicing, I guess you can just get better at it, and if you don't know much about it, you can get a little more information to understand the power of it. So with no further ado, I would want to bring Uma onto this great platform. So Uma, I'm just pinning you up. Just give me a second.
Yes, Suma, I can see you. Hi, you're looking lovely, and Thank you. welcome to this amazing episode of Get In, Get Fit. And the stage is yours. I will make you the host so that you can share your screen. Yeah, sure. Go ahead. Okay, so very good morning, one and all, and thank you so much, Dr. Vidya Hariyaya, for the wonderful introduction. Your energy is contagious. That's my first statement. So the first message for today's session is to stay associated with positively energetic people, because this positive energy and positive thoughts are always contagious. So you must have definitely come across by interacting with a lot of people. சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய பேரோட இன்டராக்ட் பண்றோம். அதுல சிலரோட பேசினா நமக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி வரும் இல்லையா? அண்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் அட்ராக்டட் டு ஆல்வேஸ் டாக்கிங் டு தட் பர்சன் டு கெட் சம் எனர்ஜி. ஆன் டேஸ் வெனவர் வி ஃபீல் லோ, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்கு அப்படின்னா இமீடியட்லி நம்ம அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசுறோம், நம்மள அறியாம பண்ணுவோம். ஸோ தோஸ் பீப்புள் ஆர் ஆர் எனர்ஜி பூஸ்டர்ஸ். ஸோ வி நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஹூ ஆர் ஆல் ஆர் எனர்ஜி பூஸ்டர்ஸ். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஜென்ரலி நம்ம அம்மாவா இருக்கலாம், நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல நமக்கு மென்டர்ஸ் இருக்கலாம். Okay, in some way or the other, we are networked with a lot of people, and networking is very, very important. Here, the next message is, I remember one of my professors used to say, a networked person is the most networthy person. அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ நம்ம எவ்வளோ பேரோட கனெக்டடா இருக்கோமோ அவ்வளோ சொத்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தமா. ரீசெண்டா கூட ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாஸ் ஆஸ்கிங், எப்படி இவ்வளோ பேரோட கனெக்டடா இருக்கீங்கன்னு. ஐ லேர்ன் and I really started practicing that. Staying networked is very, very important, because abundance energy is available in the universe. சும்மா ஜன்னலை திறந்து பாருங்களேன், அப்ப எப்படி எவ்வளவு நல்ல காத்து வருது. காலையில எழுந்திருக்கிறோம், கதவை திறக்கிறோம், அந்த ஜன்னலை திறந்த உடனே இந்த கூல் பிரீஸ், அதுவும் இப்ப அபார்ட்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும்போது மேல போக போக அந்த சில்ல காத்து அப்ப முகத்துல படுறப்போ, that is where we attract so much of positive air, பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. ஸோ இந்த கதவை திற காற்று வரட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்மளுடைய மனக்கதவையும் திறந்து நம்ம பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எப்பவுமே நமக்குள்ள இன்வைட் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம தயாரா இருக்கணும். தயாரா இருக்கணும்னா எப்படி? we have to keep our antennas up அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது என்னடா அது, டிவிக்கு தானே ஆண்டனா இருக்கும், நமக்கு எங்க ஆண்டனா அப்படின்னா, நம்மளோட இயர்ஸ் அண்ட் ஐஸ் ஓப்பனா இருக்கணும். மைண்ட், பர்டிகுலர்லி த மைண்ட். ஸோ சொல்லுவாங்கல்ல, மைண்ட் இஸ் லைக் parachute, it works only when open அப்படிங்கிற மாதிரி. or you can even relate it to an umbrella. கொடை மாதிரி திறக்கிறப்பதான் அதோடைய பயன் தெரியும் நமக்கு. So similarly, when we have an open mind and when we have lot of good people around, we keep attracting lot of positive energy into us. So that's going to be the learning for today's day. So even for me as well as for all the positive people out here, it may be a gentle reminder of many things that we already know. சில சமயம் நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? ஓடிட்டே இருக்கும் பொழுது maybe many of you are real runners. So when we keep running, somewhere we stop, we take a breath, and then we நம்மளோட breathing pattern நார்மல் ஆக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம்னு அசஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி ஓட ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் லைஃபும். ஓடிட்டே இருக்கிறப்போ ஒரு நிமிஷம் நின்று ஓகே are we all right அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு போற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி செஷன்ஸ். We keep doing lot of good things, but every now and then we just need to stop, do some self introspection. Okay, are we on track? Are we feeling good today? அப்படின்னு அப்பப்ப நம்மள கேட்டுக்கிறது. So are we feeling good today அப்படிங்கிறப்ப இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ ஹோட்டலுக்கு போனா நமக்கு மெனு கார்டு கொடுக்குறாங்க. அந்த மெனு கார்டுல இருந்து நமக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தான் சூஸ் பண்றோம் இல்லையா? பட் இப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், பக்கத்து டேபிள்ல என்ன இருக்கு, அது பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கு, அது அவங்க ரொம்ப ரசிச்சு சாப்பிடுறாங்களே, அது என்ன ஐட்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கூட பார்த்து we draw inspiration from the next table, and sometimes we order that also. ஒன்றும் தப்பே கிடையாது. நல்ல விஷயங்களை நல்லவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம காப்பி பண்ணி கத்துக்கிறது தப்பே கிடையாது. that is not at all copying, that is learning. அதனால உங்களை சுத்தி இருக்கிற நிறைய பேர் நிறைய பாசிட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் இருக்கு, நம்ம ஏன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, that is where your success journey begins. ஸோ அதனால கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம, கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாம, stay associated with such positive people and start copying and learning good things from each person we come across.
ஒரு சின்ன குழந்தைய பார்த்தா கூட அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து நம்ம எவ்வளவு பாசிட்டிவிட்டி கத்துக்கலாம்ல. ஆல்வேஸ் இன்குவிசிட்டிவ், இது என்ன அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம், சோ மச் ஆஃப் எனர்ஜி, பப்ளி. அதே மாதிரி தனக்கு என்ன வேணுங்கிறத அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல தெரியும். நம்ம இவ்வளவு வளர்ந்துட்டோம், நமக்கு சொல்ல தெரியுதா? நிறைய பேருக்கு அதை சொல்ல தெரியாததுனாலதான் நம்ம ரொம்ப டிப்ரெசிவ் ஆகுறோம். எனக்கு இது பிடிக்கல, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இது வேணும் அப்படிங்கறத மத்தவங்கள்ட்ட சொல்றதை விடுங்க, நமக்கு நாமே சொல்லிக்கிறோமா? Are we accepting what we like and what we don't like? So let us start living our lives by knowing what we like and also knowing what we don't like. By identifying people whose association will give us positive energy. இதை வந்து நம்ம சத் சங் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Staying connected with like-minded people and for it's a good association அப்படின்னு சொல்லலாம். And also identifying situations or people which sometimes drain our energy away. So இதை வந்து நம்ம எனர்ஜி ட்ரெயினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயமும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். நமக்கு எது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி கொடுக்கும், நம்ம எனர்ஜி எது ட்ரெயின் பண்ணும் அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் இருந்தாலே நம்ம கண்டிப்பா பாசிட்டிவிட்டியில ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். ஜென்ரலா பாசிட்டிவிட்டி அப்படின்னா ஆப்டிமிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஆப்டிமிசம்க்கு ஒரு டெஃபினேஷன் என்ன, ஜென்ரலா காலங்காலமா சொல்லிட்டு இருக்க ஒரு டெஃபினேஷன் என்னன்னா, ஒரு கிளாஸ் டம்ளர்ல பாதி தண்ணி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் பர்சன் will say the glass is half full. Okay, a person who doesn't see the positivity, I don't even want to use that word negativity. The person who doesn't see the positivity says the tumbler is half empty. But இப்ப இருக்க ட்ரெண்ட் எப்படி தெரியுமா, நம்ம half ஃபுல்லா half empty எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், இப்போதைக்கு எவ்வளவு தண்ணி இருக்கோ அதை எடுத்து குடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச். Okay, so that we can also call as mindfulness. So பாசிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து living in the here and now. எப்போ நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறோம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒண்ணு பாஸ்ட பத்தி கவலைப்பட்டுட்டே இருப்போம், இல்ல நடக்க போறத பத்தி ரொம்ப ஆங்ஷியஸா, ஐயோ எப்படி ஆக போதோ, நாளைக்கு பொண்ணுக்கு எக்ஸாம் வருது, நாளைக்கு பையனுக்கு எக்ஸாம் வருது, எப்படி பண்ண போறாங்களோ, நாளைக்கு எனக்கு இந்த ஸ்பீச் இருக்கு, இந்த செஷன் இருக்கு, அதை எப்படி பண்ண போறோமோ. ஸோ அதை வந்து ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைக்காலஜில. அதே மாதிரி பாஸ்ட பத்தி, கடந்த காலத்தை பத்தி நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்கிறது வந்து கவலைன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அந்த கவலை தான் எக்ஸ்ட்ரீமா போகும் பொழுது டிப்ரெஷன் ஆகுது. ஸோ we should neither regret about what has already happened in the past nor keep brooding about what is going to happen in the future. ஸோ நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, இதுதானே நாங்க எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கே தோணும் இல்லையா. என்னடா இது நம்ம எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருக்கிறத பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றாங்களே. ஸோ அதுக்காக தான், so the message is for myself and for all of us not to linger in the past. கடந்த காலத்துல நடந்ததை பத்தி கவலைப்பட்டிருக்கோம், அவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க, என்ன இப்படி சொல்லிட்டாங்க, இப்படி நடந்து போச்சு, எனக்கு அந்த எக்ஸாம்ல எனக்கு கிளிக் ஆகல, எனக்கு அந்த வேலை கிடைக்கல, ஓகே சோ அப்படின்னு எல்லாம் எல்லாம் மத்தவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி வேலைக்கு போறாங்களே, அவங்க சிச்சுவேஷன் இப்படி இருக்கே. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன நடந்திருக்கோ அதை பத்தி கவலைப்படாம, அதே மாதிரி நடக்க போறது, நான் எப்படி என் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ண போறேன், இல்ல என்னோட பொண்ணு பையன் வேலைக்கு போகணும், அந்த மாதிரி நம்மளை பத்திங்கிறத விட நம்ம சார்ந்து இருக்கிற, நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற மத்தவங்களை பத்தி நிறைய யோசிச்சு கவலைப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த கவலையெல்லாம் இன்னையில இருந்து பாஸ்ட பத்தியும் ஃபியூச்சர் பத்தியும் தள்ளி வச்சுட்டு let us start living in the here and now. சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த செஷன் பேசிட்டு இருக்கேன் 10 to 11. இந்த 10 to 11 எனக்கு வேற சிந்தனையே கிடையாது. I am fully engrossed in interacting with you all. அப்பப்ப இந்த மனுஷ மனம் குரங்குதானே, அப்பப்ப திடீர்னு எங்கேயாவது டக்குன்னு அப்படி போயிட்டு வரும். But how fast we come back to normalcy lies our success. Okay, so நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப ஐடியலா இருக்கு, என்னால அப்படி முடியலையே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஈவன் மெடிடேஷன் கூட நீங்க கத்துக்கும் போது என்ன ஆகும் சொல்லுவாங்க சொல்லி கொடுக்குறவங்களே, when you try to focus, when you try to meditate, naturally நமக்கு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் கிறிஸ் கிராஸா எல்லாம் நமக்கு இருக்கிற ஹர்ட்ஸ், கஷ்டங்கள், சந்தோஷமான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அப்படியே கிறிஸ் கிராஸா போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா. சோ allow them to pass through அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, just allow them to pass through. At some stage our mind will settle and start focusing. This is what we say in meditation. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஒரு விஷயத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது, பர்டிகுலர்லி ஒரு புக் எடுத்து படிக்கும் போதுதான் எல்லா விஷயங்களும் வரும் இல்லையா. பரவாயில்ல, you give attention to such things for some time, automatically it will slowly fade away and we will start focusing.
But through practice and through meditation and yoga, which all of you have been practicing, we will learn to find that time a bit faster. Okay, சீக்கிரமே வந்து நம்ம அந்த ஃபோக்கஸ்க்கு வரது கண்டுபிடிக்க முடியும். So the next message is living in the here and now helps us stay positive. அடுத்த விஷயம் என்னன்னா, நிறைய ஸ்டோரிஸும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இந்த லிவிங் இன் த ஹியர் அண்ட் நவ், அதுக்கு ஒரு நான் ஸ்டோரி ரீசெண்டா படிச்சேன். Let me try to share that picture with you. Just a moment. So அந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்ட் பண்ண முடியும். அதுக்காக எஸ். ஸோ இந்த கதை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பட் ஸ்டில் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல விஷயங்களை நம்ம வந்து ஞாபகப்படுத்திக்கிறது பரவாயில்ல இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்டோரி நான் வந்து நிறைய தடவை படிச்சுட்டேன். ரீசெண்டாவும் ஐ கேம் அக்ராஸ் இட். ஸோ ஈச் டைம் ஐ லிசன் டு தட் ஸ்டோரி ஆர் ஐ ரீட் தட் ஸ்டோரி, இட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் மெசேஜஸ். ஸோ இந்த பிக்சர்ல நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மான் இருக்கு இல்லையா? கொம்பு மான், கிளை மான், அந்த மாதிரி விதவிதமா தோணலாம் இருக்கும். பட் அண்ட் அந்த மான் வந்து திடீர்னு ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ், ஒரு இடத்துல வந்து மாட்டிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரே ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்துக்கிட்ட அது நின்னுட்டு இருக்கப்ப பார்த்தா திடீர்னு தள்ளி தூரத்துல இருந்து லெஃப்ட் சைட்ல ஹண்டர் இஸ் ட்ரைங் டு ஹண்ட் தட் டியர். ஸோ ஒரு வேடன் வந்து அது மேல ஒரு அம்பு ஏறதுக்கு குறி வச்சிட்டு இருக்கான்னு உடனே அதுக்கு எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு பயமா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. அப்படியே நடுங்கி நம்ம வந்து சரி இந்த பக்கம் ஓடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு பயங்கரமான சிங்கம் இருக்கு. ஸோ சிங்கம் வந்து காட்டு ராஜா இல்லையா? ஸோ சிங்கத்துக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் வந்து மான். ஸோ இந்த பக்கம் திரும்பினா சிங்கம் இருக்கு. சரி எது சைடு ஓடி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பக்கம் ஒரு ரிவர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ரிவர் பக்கம் போறதா இல்ல அந்த ஹண்டர் பக்கம் போக முடியாது, லைன் பக்கம் போக முடியாது. திரும்பி பார்த்தா அந்த காடு இருக்கு. காடு தான் நமக்கு சரியான இடம். ஃபாரஸ்ட் இஸ் த பிளேஸ் ஃபார் அஸ் ஃபார் ரெஃப்யூஜ். நம்ம அடைக்கலத்துக்கு நம்மளோட இடத்துக்கே நம்ம போயிடுறது. எப்பவுமே நமக்கு ஒரு சேலஞ்சா நம்ம வீட்டுக்கு ஓடிடணும்னு நினைப்போம்டா, அது மாதிரி அது காட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது திரும்பி பார்த்தா அந்த காடு தீப்பத்தி எரியுது. ஸோ எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் அந்த மானுக்கு அப்படிங்கிறப்ப அதோட காலெல்லாம் நடுங்குது. என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே, நான் என்ன பண்ண போறேன், எப்படி சர்வைவ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அதோட மனசெல்லாம் அப்படியே இட் இஸ் அபவுட் டு கிவ் அப் மென்டலி. காலெல்லாம் நடுங்கும் பொழுது ரொம்ப தவிக்குது. இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த மான் வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கு, அதோட டெலிவரி டைம். ஓகே, சோ எவ்வளவு அதுக்கு பயமா இருக்கும். ஐயோ இந்த குட்டியை நான் வந்து நல்ல விதமா பெற்று எடுக்கணுமே, இவ்வளவு சேலஞ்சஸை தாண்டி நான் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் சர்வைவ் பண்ண போறேன், எந்த பக்கம் ஓடுறது அப்படிங்கிறப்ப இட் இஸ் டாக்கிங் டு இட் செல்ஃப் அண்ட் இட் இஸ் கெட்டிங் அ மெசேஜ் ஃப்ரம் வித்தின். ஓகே, சோ சில சமயம் நம்ம என்ன பண்றதுன்னே தெரியாதப்ப நமக்குள்ள கண்ணை முடிக்கும், யோசிப்போம்ல, அப்ப அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் கிடைக்குது. நீ லெஃப்ட் சைடு போனா ஹண்டர்கிட்ட மாட்டிப்ப, ரைட் சைட்ல போனா லைன் கிட்ட மாட்டிப்ப, எதிரில போனா ரிவர். இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நீ ரிவர்க்குள்ள போக முடியாது, உனக்கு அவ்வளவு வேகமா நீந்த தெரியுமா தெரியாது, வேகமா தண்ணி ஓடிட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தா காட்டு தீ இருக்கு, தீ பத்தி எரியுது. சோ எந்த பக்கம் போனாலும் உனக்கு டேஞ்சர் அப்படிங்கிறப்ப இப்ப நீ என்ன பண்ண முடியும் யோசி. இந்த நேரத்துல உனக்கு நேச்சர் கொடுத்திருக்கிற, கடவுள் கொடுத்திருக்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி that you have to give birth to this baby. ஓகே, சோ அந்த குட்டி மான டெலிவர் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்ப உன்னுடைய கடமை. நீ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு தன்னோட உள் மனசு அதுக்கு சொல்லு. சோ அந்த கால் நடுக்கத்தோட அதோட கண்ணுல தண்ணி கூட வந்திருக்கலாம். அதோட அந்த மான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் கிவிங் பர்த் டு த லிட்டில் ஒன். அந்த நேரத்துல என்ன ஆகுது, திடீர்னு வந்து இடி இடிக்குது. இடி இடிச்ச உடனே பயங்கர மழை வர மாதிரி இருக்கு. அப்போ ஹண்டருக்கும் பயம், லயனுக்கும் பயம். எல்லாருக்குமே இடி இடிச்சு பயங்கரமா மழை வரப்போகுதுன்னா அந்த காட்டுல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு டக்குன்னு என்னடா அது ஒரு சேஞ்ச் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அந்த மான், அந்த சிங்கம் கொஞ்ச நேரம் அசர பாக்குது. அந்த ஹண்டர் வந்து என்ன பண்றா, அந்த லைன் வந்து ஓஹோ இந்த மானை விட டக்குன்னு அந்த அட்டென்ஷன் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, மான் கிட்ட இருந்து அட்டென்ஷன் அந்த வேடன் கிட்ட போகுது. வேடனை பார்த்தோன்னே ஆஹா இன்னும் சுவையான நமக்கு வந்து ஒரு
மீல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு வேடன் கிட்ட பாய பாக்குது. சோ வேடன் என்ன பண்றாரு, செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக அந்த லைனை அம்பு எழுதிடுறாரு. சோ அம்பு கரெக்டா அந்த லைன் மேல பட்டுருது. சோ இப்ப என்ன ஆகுது, அதோட 2 த்ரெட் போயிடுது. சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த காட்டு தீயும் அணைஞ்சிருது. 3வது சேலஞ்சும் போயிடுது. சோ இது ஸ்டோரியில இருந்து இப்படியே நான் நிறைய இன்னும் சொல்லிட்டு போலாம். லெட் மீ ஸ்டாப் ஹியர். சோ இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, when we focus on our responsibility, when we focus on what we can do, when we focus on the here and now, okay, இந்த நிமிஷம் இந்த நேரத்துல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது the entire universe is trying to help. அந்த நேரத்துல பெரிய இடி இடிக்குது, மழை பெய்யுது, அந்த லைனோட அட்டென்ஷன் ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஹண்டர் பாக்குறப்போ ஹண்டர் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக அம்பு போடுறாரு, மழை கொட்டுது, தீ அணையுது. அதே நேரத்துல அந்த மானும் தன்னுடைய குட்டியை ஈன்றெடுக்குது. சோ இட் வில் ஒன்லி தேங்க் காட் இல்லையா? இது மாதிரி நமக்கு சேலஞ்சிங் சிச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் என்னன்னா, இந்த நேரத்துல என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா நல்லது. சோ இத நம்ம கார்பரேட் லாங்குவேஜ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா, ஃபோக்கஸ் ஆன் த கண்ட்ரோலபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ ஏதோ ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, ஹெல்ப்லெஸ்ஸா இருக்கேன், எனக்கு எந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமும் இல்லை, நான் தனியா இருக்கேன், நான் என்ன பண்ண போறேன், மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் எல்லா சப்போர்ட் சிஸ்டம், எனக்கு எதுவுமே இல்லையே, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க பரிதவிக்கிறப்போ ஒன்னே ஒண்ணு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, இந்த நேரத்துல வாட் இஸ் இன் மை கண்ட்ரோல்? இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஃபார்முலாவாவே சொல்லுவோம். சோ வாட் இஸ் இன் மை கண்ட்ரோல் அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்றது தான் பாசிட்டிவ் திங்கிங். ஓகே, சோ இந்த பானுக்கு இந்த நேரத்துல நான் என்ன பண்ண முடியும், என்னோட கடமையை நான் ஃபோக்கஸ் பண்றேன் அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுக்கு மற்ற எல்லா சூழ்நிலையும் எல்லா சேலஞ்சஸும் விலகிடுது இல்லையா? அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு கஷ்டம்னு வரும் பொழுது ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ கேன் டூ, என்னால இந்த சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ண முடியுமோ அப்படின்னு நீங்க பண்ண அடுத்தடுத்த கதவு திறந்துட்டே இருக்கும். நிறைய நேரம் நம்ம என்ன ஆயிடுறோம், ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறப்போ இல்ல ஹெல்ப்லெஸ்ஸா இருக்கிறப்ப என்ன ஆயிடுறோம், அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவோம், டோட்டலி ஃப்ரீஸ் ஆயிடுவோம், மைண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். That is when we need help. We need help in the sense you can see counselors or you can talk to your close friends, close associates, and you have your energy boosters around you. அவங்கள்ட்ட எல்லாம் பேசும்பொழுது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டா இருக்கிறப்ப யோசிக்க முடியாத சில விஷயங்கள் பிறரால பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ தேர்ட் பர்சன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கேன்னா நான் அதை பாக்குற விஷயம் எனக்கு ஸ்டக் ஆயிடும், என்னன்னு யோசிக்க வரல அப்படிங்கிறப்ப இன்னொரு பர்சன் when they step into my shoes and think, they are able to come up with different solutions. சோ அதனால கஷ்டத்தை எப்பவுமே நமக்குள்ள வச்சுக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல. ஸ்டார்ட் ஷேரிங். சோ ஷேரிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு கம் அவுட் ஆஃப் டிப்ரெஷன் அண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் வரிஸ். எந்த விதமான கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, அது கேன் பி a loss of somebody. அதுவும் கொரோனா நமக்கு நிறைய பாடங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கு இல்லையா? So many lessons each one of us have learned, and the first lesson that we have learned is life is uncertain. Lot of uncertainty, but இருந்தாலும் அதுக்காக நம்ம செய்யற எதையும் நிறுத்தக்கூடாது. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம என்னெல்லாம் நல்லா செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் சீக்கிரம் செய்யணும். எப்பவுமே நல்ல விஷயங்களை போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத சொல்லுவேன். யார் என்கிட்ட பேசினாலுமே, even for counseling, if somebody wants an appointment, I will ask them to come as early as possible, saying when they are in problem they need help, and when we want to do something good we have to do it immediately. இந்த கர்ணன் சொல்லுவாங்கல்ல, வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு கூட தெரியக்கூடாது, அந்த செகண்ட்ல கூட நமக்கு அந்த சேஞ்ச் இன் மைண்ட் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால நல்ல விஷயங்கள் தோணும் போது நம்ம இன்ஸ்டன்டா பண்ணணும். So start sharing whenever you are in trouble, whenever you feel stressed, start sharing your concerns with friends. அப்படி ஷேர் பண்ணும் பொழுதே நம்மளுடைய பாதி கஷ்டங்கள் மலை மாதிரி இருந்த கஷ்டமும் மலை மாதிரி இருக்கிற கஷ்டமும் பனி மாதிரி விலகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி when we start sharing, நம்மளுடைய கவலைகள் கண்டிப்பா கரைஞ்சு போயிடும். So live in the here and now and start sharing your concerns with people, positive people who will really give you a lot of positive energy, if not solutions. சில சமயம் நம்ம கஷ்டத்துல இருக்கும் பொழுது நமக்கு சொல்யூஷனே தேவையில்லை, we just want somebody to listen to us அப்படின்னு தான் நினைப்போம் இல்லையா?
ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நல்ல அசோசியேஷன்ஸ், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த விதத்துல வந்து இப்போ வித்யா மூலமா நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குரூப்பா இருக்கீங்க அப்படின்னு பாக்குறப்ப ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ when you all interact among yourselves, you share and you focus on lot of positive things towards fitness, get fit, அதுதான் இல்லையா? ஸோ பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அண்ட் மென்டல் ஃபிட்னஸ். ஸோ அதை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்பொழுது எந்த கவலையும் ஈஸியா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிடலாம்ப்பா அப்படின்னு தோணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் வந்திருக்கு, அதை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க அப்படிங்கறதும் நீங்க வந்து மற்றவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணும்பொழுது they will get an idea. Okay, tomorrow when I get the situation, I'll be able to handle it in a better way அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் கொடுக்குறேன். Let me try to ask you something. Okay, before that, திடீர்னு உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிஃப்ட் வருது. இன்னைக்கு இந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணி முடிச்ச உடனே காலிங் பெல் அடிக்குது, நீங்க கதவை திறந்த உடனே ஒரு கிஃப்ட் வருது. அந்த கிஃப்ட் திறந்து பார்த்தா அதுல 86,400 ரூபாய் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நிறைய பேருக்கு இது புரிஞ்சிருக்கலாம், பட் வெயிட் பண்ணுங்க புரியாதவங்களுக்காக. ஸோ 86,400 ரூபாய் உங்களுக்கு அந்த பார்சல்ல பணம் இருக்கு. எதிர்பார்க்கவே இல்லை, சடன்லி யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆஸ் அ கிஃப்ட். ஸோ அந்த பணத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இந்த பணத்தை என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டப்போ நிறைய பேர் சொல்லியிருக்க பதில், எனக்கு எதிர்பாராத அந்த பணம், அதனால இதை நான் சேரிட்டிக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் சிலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பணத்தை வச்சு என்னுடைய பசங்களுக்கு நான் டியூஷன் ஃபீஸ் கட்ட முடியும், என்னோட குழந்தைங்களுக்கும் ஃபீஸ் கட்ட முடியும், முடியாத 2 குழந்தைங்களுக்கும் நான் கட்டுவேன், இல்ல நான் இதை வந்து யாருக்காவது டொனேட் பண்ணிடுவேன், இல்ல எனக்கு ஏற்கனவே கடன் நிறைய இருக்கா அந்த கடனை நான் அடைச்சிடுவேன். சோ அந்த மாதிரி விதவிதமா நம்ம யோசிப்போம். சோ அந்த 86,400 ரூபாய் திடீர்னு நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்து கிரெடிட் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம எவ்வளவு பொக்கிஷமா நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஓகே, சோ அதுவும் டெய்லி வந்தா எப்படி இருக்கும்? டெய்லி உங்க அக்கௌண்ட்ல 86,400 ரூபாய் வருது அப்படின்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? அதை எப்படி நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஒரு ரஜினி படம் ஞாபகம் வருது இல்ல, அருணாச்சலம் படம். அந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அருணாச்சலம் தானே, அந்த படத்துல வந்து இவ்வளவு பணத்தை கொடுத்து நீ இந்த டைம் கூட செலவு பண்ணி ஆகணும் அப்படின்றப்ப அவர் கடைசியா அந்த பைசா செலவு பண்றதுக்கு டக்குன்னு தன்னோட செக்ரட்டரிக்கு சம்பளமா கொடுப்பாரு. அது மாதிரி டெய்லி உங்களுக்கு வந்து 86,400 ரூபாய் உங்களுக்கு பரிசா கொடுக்குறோம். ஆனா அந்த பணத்தை நீங்க இன்னைக்குள்ள செலவு பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்தா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்ல, கேட்கவே நல்லா இருக்கும் இல்லையா? இது என்ன ஏதோ கற்பனையா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இதே மாதிரிதான் டெய்லி கடவுள் நம்ம அக்கௌண்ட்ல 24 மணி நேரத்துல 60 நிமிஷம் 60 செகண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க, கணக்கு கரெக்டா வரும். 86,400 செகண்ட்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கைங்கிற அக்கௌண்ட்ல டெய்லி கிஃப்டா கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இந்த 86,400 செகண்ட் கடவுள் கொடுக்குற கிஃப்ட நான் எப்படி செலவு பண்றேன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. அந்த பணத்தை எப்படி ஒவ்வொரு ரூபா 10 ரூபாய் 100 ரூபாய் 1000 ரூபாய் நான் கணக்கு பண்ணி செலவு பண்ணுவேன். ஆனா இந்த டைம்ங்கிற கிஃப்ட் கடவுள் டெய்லி காலையில நான் கண்ணு திறந்தா எனக்கு கொடுக்குறாரு. அதை வந்து நான் எப்படி செலவு பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்களே உங்களை கேள்வி கேட்டுக்கோங்க. நான் உங்கள்கிட்ட பதிலே கேட்கல. யூ ஆஸ்க் யுவர் செல்ஃப், am I really enjoying it preciously? இல்ல நான் அது ப்ரெஷியஸ்னு கூட நினைக்கிறேன்னா, அதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, அதோட வேல்யூ ரியலைஸ் பண்றேன்னா, டெய்லி காலையில எழுந்திருக்கும் போது எழுந்திருக்காம உலகத்துல இருக்கவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அல்லது டிசீஸ் இல்லாம எழுந்துக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இல்ல அப்படிலாம் யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது, நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் கண்ணை திறந்து என்னோட டெய்லி ரொட்டீனை நான் கரெக்டா பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கும் பொழுது கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்க 86,400 செகண்ட்ஸ் கிஃப்ட நான் நல்லபடியா இன்னைக்கு நான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ரெசல்யூஷன் நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கணும். இது எப்பவும் டெய்லி இனிமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டுடே ஐ எம் ரிசீவிங் அ கிஃப்ட் ஆஃப் 86,400 செகண்ட்ஸ் ஃப்ரம் காட் and I am definitely going to make use of it fruitfully. Okay, சரி, இப்போ ஒரு குட்டி ரிடில் உங்க எல்லாருக்கும். லிவிங் இன் த ஹியர் அண்ட் நவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க, அதுக்காக இந்த ரிடில். ஸோ கீழே வந்து சில நம்பர்ஸ் இருக்கு ஃபார் எவ்ரி ஆல்பபெட். ஸோ மேல இருக்கிற நம்பர்ஸ் கூறிய லெட்டர் நீங்க அதுல ஃபில் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேள்விக்கான விடை கிடைக்கும்.
What is black and white but red all over? That is a question. Okay, so don't give the answer halfway. Once you find out the complete answer, you can type in the chat. Okay, let us see who is going to find out the answer. The question is, what is black and white but red all over? அதுக்கான ஆன்சர் ஒரு கோடட் ஃபார்மேட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த கோடுக்குரிய ஆல்பபெட்ஸ் கீழே இருக்க பாக்ஸ்ல இருக்கு. அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து நீங்க லெட்டர்ஸ் எடுத்து நீங்க கம்பைன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். இந்த ஆக்டிவிட்டி எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்றதும் நீங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே நான் சொல்றேன். I'm sure all of you are working on this. யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் பாப்போம். நான் சாட் பாக்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கேன். Some of you must be actively working and some of you will be thinking, okay, வேற யாராவது ஆன்சர் சொல்லுவாங்க, அப்ப பார்த்துக்கலாம், எதுக்கு நம்ம மைண்ட் ஸ்குவீஸ் பண்ணி கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம். பட் just try. Hope all of you are able to see the screen clearly. What is black and white but red all over? Waiting for the first person to give the answer. 4 plus 6, 10 plus 5, 15 letters down. So if you just apply your mind and try to find out, you can find out in no time. You can either type in the chat box or unmute and say. If you're comfortable, it will be good. Sunburned. Super, very good. Who said this? Satya. Very good, Satya. So a clap for you. Okay. So others, I'm sure you would have done it at least 90% and he has given the answer. A sunburnt zebra. எதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டி உங்களை பண்ண சொன்னேன் அப்படின்னா, சோ இப்ப இத பண்ணும் பொழுது நீங்க வேற ஏதாவது நினைச்சீங்களா? நம்ம கடகடன் இதை கண்டுபிடிக்கணும், இதோட ஆன்சர் சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது வேற எந்த சிந்தனையும் இல்லாம, கரெக்டா சத்யா? இதை நீங்க பண்ணும்போது வேற ஏதாவது நினைச்சீங்களா? நமக்கு முன்னாடி யாரும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சோம். ஓ ஓ கிருபாகர். ஓகே ஃபைன். ஆன்சர் சொன்னது கிருபாகரா சத்யாவா? Sunburned. I told the answer, sunburned zebra. Okay. I unmuted. Actually, I was about to chat, but you said right, you can unmute and you can say, so I told. Thank you, thank you, thank you. Okay. So when we try to focus on this, நம்ம வேற எதை பத்தியுமே நினைக்கல இல்லையா? அதே மாதிரி தான் when we focus on the controllables in life, what we can control in life. Okay, இந்த சிச்சுவேஷன் இவ்வளவு challenges இருக்கு, ஆனா இப்ப என்னால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி we will get the path. அந்த வழி விலகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, பாதை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனா ஆக்ஷனே பண்ணாம அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்? அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்க? சிலந்தி கூட சிறை பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எழுந்து நடக்கும் பொழுது எரிமலையும் வழிவிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So when we get into action, automatically the universe gives you a lot of ways to sail through. And in some way or the other, you will get further solutions and further help. But we have to keep the first step forward. So whenever we are stuck with challenges, aha, இப்படி ஆயிடுச்சு, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கவலைப்பட்டுட்டு அப்படியே இருக்கிறது. இப்போ ரீசென்ட்லி ஐ கேம் அக்ராஸ் அ கிளைண்ட் ஆஃப் மைண்ட். அவங்களை கூப்பிட்டு சரி நீங்க கிளம்பி எங்க வீட்டுக்கு வாங்க, இல்ல வேற எங்கேயாவது போங்க அப்படின்னு சொன்னா, இல்ல எனக்கு வந்து ரொம்ப டிப்ரெசிங்கா இருக்கு, நான் என் ரூம் விட்டு வெளியில வரமாட்டேன். And the person is staying in a very, very far off place. So அந்த ரூம்குள்ளேயே அடப்பட்டு இருந்து என்ன யாருக்கு பிரயோஜனம்? At one stage, I literally had to force that person, shout and say, how is it going to help you or anybody by simply sitting inside a closed room? You're going to get depressed further. Adala, you have to get up and go. And literally,
I had to force that person to get out of the room. So whenever we are stuck with problems, let us learn to focus on என்னால இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும், எழுந்து குளிச்சு என்னோட ரொட்டீனாவது பண்ண முடியுமா, கடவுள்கிட்ட வேண்ட முடியுமா, போன் பண்ணி 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேச முடியுமா. அப்படி பேசும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி we get lot of solutions. ஏதாவது ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும். அதனால பிரச்சனைன்னு வரும்போது நம்ம அப்படியே ஸ்டக் ஆகி இல்லாம அடுத்து என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டாக்டர் மசாரு இமோட்டோ அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் வந்து தண்ணிய வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு. சோ அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு வாட்டர் பாடி, ஒரு லேக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், லேக் ஆர் ரிவர், அது கிட்ட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள், நிறைய பேர், ஒரு 50 பேர் அந்த மாதிரி கேதர் பண்ணி அவர் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு. அந்த தண்ணி பக்கத்துல நின்னு நிறைய ஸ்பெசிபிக் வேர்ட்ஸ் சொல்லி எல்லாரையும் சேர்ந்து ஷவுட் பண்ண சொல்றாரு. So a group of people were there assembled and Dr. Masaru Emoto, he was giving the instruction, thank you, thank you, thank you எல்லாரையும் கத்த சொல்றாரு. So thank you அப்படிங்கிறது இட்ஸ் a feeling of gratitude இல்லையா, நமக்கு இருக்கிற விஷயங்களுக்கு நம்ம தேங்க்ஃபுல்லா நினைக்கிறது. thank you, thank you அப்படின்னு கத்தும் பொழுது. Okay, so when the group of people were shouting thank you, after that Dr. Masaru Emoto, he analyzed the structure of water molecule. So you can see the first image, that was the structure on hearing the vibration of gratitude. Okay, அதே மாதிரி செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா wisdom ரிலேட்டடா அவங்க வந்து கோட்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க. அப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கு. தேர்ட் பிக்சர் வந்து ட்ரூத். ஓகே, சோ ட்ரூத் அப்படின்னு ட்ரூத் சம்பந்தமாவே சொல்லும் பொழுது அப்ப அந்த வாட்டர் மாலிக்யூலோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஏஞ்சல். அதுக்கப்புறம் சென்டர் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா ஐ லவ் யூ. சோ ஐ லவ் யூ அப்படின்னு எல்லாரும் கத்தும் பொழுது, so that message, that positive vibration gets into the universe, dissolves into the air and into the water also, and the structure of the molecule is so beautiful. Peace, so peace be on earth. So அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசுல இருந்து இருக்கிற எண்ணங்கள் வந்து ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் பண்ணது இல்லையா. சோ நான் பீஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே நம்ம மனசு எவ்வளவு அமைதியாகுது இல்ல. தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு சாந்தமா ஃபீல் பண்றோம். அதே நம்ம கோபமா ஒருத்தரை பத்தி நினைக்கும் பொழுது எப்படி நம்ம மனசு இருக்கு, நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் அண்ட் எனர்ஜி we are sending out to the universe யோசிச்சு பாருங்க. சிலரோட பேசும் பொழுது அப்படிதான் கோபமா கத்துவாங்க, அவங்களுக்கு இருக்கிற ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல கத்துவாங்க. அப்படி பேசும் பொழுது கேட்கறவங்களுக்கும் அந்த டென்ஷன் கேட்சப் ஆயிடும். கேட்கறவங்களுக்கு சோ அது அந்த இவங்கள்ட்ட பேசினாலே எனக்கும் டென்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் எனர்ஜி, டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு another. இதே அன்பா பேசுற ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசும் பொழுது the kind of energy you receive is totally positive. ஓகே, பாசிட்டிவா பேசுறவங்களோட அதனால நம்ம எப்பவுமே அசோசியேட்டடா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். So at some stage we should become that positive person to give positive energy to others also. Okay, so peace அப்படிங்கிறப்போ you can see the molecular structure. அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவான எண்ணங்கள். ஓகே, சோ எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம், நெகட்டிவ் தாட்ஸ். அது சம்பந்தமா நிறைய பேசும் பொழுது இல்ல திட்டும் பொழுது அபியூஸ் பண்ணி பேசும் பொழுது அந்த வாட்டர் மாலிக்யூலோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னு இவர் வந்து நிஜமாவே ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரும் சப்மிட் பண்ணிருக்காரு. அத சம்பந்தமா இன்னும் நிறைய பேர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. இதே மாதிரி ரைஸ்ல அதே மாதிரி சிலர் ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்காங்க. ஸோ நாம இந்த வாட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பத்தி மட்டும் பார்ப்போம். ஸோ இது மாதிரி பாசிட்டிவான எண்ணங்களை நாம் நினைக்கும் பொழுது இந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லா எவ்வளோ அழகா ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவரி டிசைனா இருக்கு இல்லையா. அண்ட் நெகட்டிவான விஷயங்களை நினைக்கும் பொழுதோ பேசும் பொழுதோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப டிஸ்டார்டடா இருக்கு. ஸோ ஒரு தண்ணி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான். ஓகே, ஸோ இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் இஸ் கவர்ட் பை வாட்டர் 75% இல்லையா. அதே மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க, மனித உடம்புலயும் இருக்கிற மேஜர் போர்ஷன் இஸ் filled with water. So just imagine if only each one of us start thinking positively and start speaking positively, how the entire
universe will vibrate positively. And நமக்கே யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய பாசிட்டிவா நினைக்கும் பொழுது நம்ம உடம்புல மேக்சிமம் தண்ணி தான் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ நம்மளோட எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே, நம்மளோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாமே சரியாகும். இந்த சைக்காலஜில வந்து சைக்கோசோமேட்டிக் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ என்ன ஆகும், நம்ம வந்து நிறைய கோபமா, வருத்தமா, சோகமா இருக்கும் பொழுது நம்மள அறியாம நம்மளுடைய பாடி பார்ட்ஸ், இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதான். So you can see in this slide, ரொம்ப கோவப்பட்டா it affects the liver. ரொம்ப துக்கத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம லங்ஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகும். ரொம்ப கவலைப்பட்டா அப்பதான் வந்து இன்டைஜஷன் வரும், தலைவலி வரும், வயிற்று வலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் போறதுக்கு முன்னாடி வயிற்று வலிக்குது, நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன் எல்லாம் அழற குழந்தைங்களை பாத்துருக்கீங்க இல்லையா? அந்த குழந்தைக்கு அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் பொழுது இட் வீக்கன்ஸ் த ஹார்ட் அண்ட் த பிரெயின். ஓகே, ஸோ அதனாலதான் இப்போ பிபி எல்லாம் வந்தா கூட டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் குட் பி ஸ்ட்ரெஸ். அதே மாதிரி ஃபியர், பயம், ரொம்ப பயம் இருக்கும்போது இட் வீக்கன்ஸ் த கிட்னி அப்படிங்கிறாங்க. இதை நான் பயமுறுத்துறதுக்காக சொல்லல, இப்படி நம்ம இருக்க வேண்டாம், டோன்ட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்காக சொல்றேன். ஸோ அந்த முசாரி மோட்டோவுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படி நம்ம பாசிட்டிவாவே யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா நம்ம என்டையர் பாடி இஸ் filled with lot of water and நம்மளுடைய அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி எதுவுமே இல்லாம இருக்கும் பொழுது நம்ம டிசீஸ் ஃப்ரீயாவும் இருக்க முடியும். ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்ன அப்படின்னா, வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வரும். ஸோ நான் வாழ்க்கையை வாழணும்ன்ற ஆசை எப்ப வரும், என்னால என்னென்னலாம் முடியும் அப்படின்னு நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் பொழுது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க, எல்லாருமே இன்னையில இருந்து வாட் ஆல் ஐ கேன் டூ அப்படின்னு ஐம் ஷூர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வில் பி டூயிங், பட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் த டு டூ லிஸ்ட். ஸோ நிறைய எல்டர்லி பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா காலையில எந்திரிச்ச உடனே ஒரு 10 விஷயம் சொல்லுவாங்க. நான் பேங்க்குக்கு போகணும், பாஸ்புக் அப்டேட் பண்ணணும், என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணணும், பையனுக்கு பேசணும், பொண்ணுக்கு பேசணும், பேரனுக்கு பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணணும், கிஃப்ட் வாங்கணும், அந்த அவங்க வீட்டுல மேரேஜ் நடந்தது விசாரிக்கணும். இந்த மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்கள், மெடிக்கல் ஷாப் ஃபோன் பண்ண, மருந்து வாங்கணும், எவ்வளவோ விஷயங்கள் வந்து ஒரு டு டூ லிஸ்ட் மாதிரி மறந்துடக்கூடாதுன்னு எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, சோ அது வந்து அவங்க நெக்ஸ்ட் டே எழுந்து அவங்களுடைய ரொட்டீனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கு. அதை நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ஒரு ரேட் ரேஸ் ஆர் ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் லைஃப் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு டு டூ லிஸ்டா ஒரு சின்ன பாக்கெட் புக்ல எழுதுறது தப்பே கிடையாது. நமக்கு பயங்கர மெமரி பவர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் அதை பார்க்கும் பொழுது ஓ நான் இவ்வளவு விஷயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? சோ நமக்கு வாழ்றதுக்கான பர்பஸ் எப்பவுமே நம்ம வச்சுட்டே இருக்கணும். So tomorrow if I wake up, I have so many things to do. I have to accomplish so much. அதே மாதிரி வாழ்க்கையில கோல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. நான் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், நான் வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணுமா, இல்ல என்னோட பிபி இருக்கு அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுமா, என்னோட சுகர் லெவலை குறைக்கணுமா, அண்ட் ஐ ஹாவ் டு மெண்ட் மை ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வித் பீப்புள் அரவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கோல்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில வச்சுக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து இந்த ஊருக்கெல்லாம் டிராவல் பண்ணணும், என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸ் போய் பார்க்கணும், என்னோட சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம கோல்ஸ் அந்தந்த ஏஜ் அந்தந்த ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப் ஏற்ற மாதிரி நம்ம கோல்ஸ் வாழ்க்கையில வச்சுக்கணும். அண்ட் பாசிட்டிவ் திங்கிங் என்கரேஜஸ் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ நான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா எப்படிலாம் அதை டிஃப்ரெண்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு மனசு வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ யூ கெட் யுவர் கிரியேட்டிவ் ஹேட் ஆன் வென் யூ ஆர் பாசிட்டிவ். It reduces strain, stress and tension. So positive நினைக்கும் பொழுது we focus on the solution. A positive person tries to find a solution for the problems, and a negative person tries to see the problem in even solutions அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So when you try to focus on the solutions, நம்ம ஒரு ஆக்ஷனுக்குள்ள இறங்கிடுறோம். ஓகே இதெல்லாம் பண்ண முடியும்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டென்ஷன் இஸ் அவுட் ஆகும். And it positively affects the health also. ஸோ இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இருக்கிறப்ப நம்ம ஏன் பாசிட்டிவா இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஸோ இன்னையிலேருந்து லெட் அஸ் டேக் அ ரெசல்யூஷன் டு ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இன் லைஃப் அண்ட் ஹாவ் லாட் ஆஃப் கோல்ஸ். ஸோ கோல்ஸும் சாதாரண கோல்ஸா இல்லாம ஒரு ஸ்மார்ட் கோல்ஸா வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் நான் எப்படி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த டைம்குள்ள இந்த அளவுக்கு நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ரியலிஸ்டிக் கோல்ஸ் வச்சிருக்கும் பொழுது நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தி ஸ்டோரி ஆஃப் த பிரெக்னன்ட் இயர், ஹவ் இட் had to oversee the challenges to focus on the here and now, and when it started focusing on the here and now,
the universe automatically paved way for everything, all the challenges to just disappear. So remember to focus on the here and now. So I think it is time. So I thank Dr. Vidya for giving me this wonderful opportunity, and I'll be very happy. I still have a lot of things, lot of videos to share with you, but I'll be very happy to interact with you. So Dr. Vidya, if anyone wants to ask anything, or if anybody wants to ask anything, you can ask me now. Let me stop sharing. Thank you so much, Uma. As always, it was awesome session. I'm super excited because so many things you spoke about. You spoke about the world famous and the water experiment, where people go and tell the water. அதே மாதிரிதான் செடிகளுக்கும் சொல்லுவாரு. Every plant, you talk to the plant, you can grow the plant. So அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளோட வாயிலேந்து வர ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் they are like seeds. So you have to plant your seeds in a rich environment, and are you giving them the rich environment is a very big question again. And most importantly, you have to build people up. When people are down, that is when you console them, you motivate them, you encourage them, you support them, and then you lift people up, you build people up. You say, you can do it, it is possible. Just imagine, all of us are like parents, and imagine that or a 8-9 month old child trying to learn how to walk. கண்டிப்பா எடுத்த உடனே சூப்பரா வாக்கிங் ரன்னிங் எல்லாம் யாருக்குமே வந்தது கிடையாது. We have all crossed that stage. But just imagine how everybody around the house encourages that child. அந்த குழந்தை தவறதுக்கு ட்ரை பண்ணும், அது பிடிச்சுக்கும், அது விழும். Then they'll say, Kanna, very good, pannu அப்படிங்கிறது. அதே மாதிரி the child will just take 2 steps, either fall front, back, side, whatever. And even before the child can think and react or cry, the people, amma, appa, whoever are around, they will, just clap and say, Kanna, va, 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 very good. See, we are the same kind of people, but what happens with time, with life, we all change. All of us change. I have changed, you have changed, and sometimes we say certain things which is not so pleasant to people's ears, and it hurts them, and then we get into the set of belief systems that idu ennala mudiyadu, I can't do this, this is something beyond me, and so many things like that. I am not good looking, I am fat, I am thin, I am tall, I am short, so many things. And the best way is accept yourself, acknowledge who you are, acknowledge the person you are, start practicing mindfulness. That story of the deer, I have told it many times in my sessions too, and it is like, it is here, it is now, today, this moment. What best can you do? Can you do the best for this today's given situation? There's always a saying which says, you do your best, God will do the rest. So, that is the best. And the next one, which I loved, was your 86,400, seconds of the day. Truly, my dear friends, if you can sleep your day with gratitude and start your day with gratitude, I think, your life is going to change 360 degrees. And I will tell you, get in, get fit. I think that is the basic birth of get in, get fit. Almost, March end happened, and I'm sure many of you will be here who will know what I'm saying. Surya Ma, Rukmani Ma, Ravi sir's wife, Revati Ma, Parvati, all of you were a part of it. And everybody used to come to my house every single day from January of 2020 till March 12th, where we were all dancing for a Women's Day program, and we all planned to have a potluck lunch the next Sunday. And it so happened that the next Sunday turned out to be the lockdown. We were so unaware. We were having so much of fun coming together early morning, 5:36, and then we were dancing and we were doing yoga dance, and we had so much of fun. And suddenly everything snapped. And we all did not know what to do. We were all suddenly stuck indoors. That is when Get In, Get Fit, the birth of Get In, Get Fit started. So we said we will have a link just to say hi, hello,
interact with friends and family. And today, again, when I look at this Saturday expert speaker series, I lost a good friend of mine on July 29th of 2020. And everybody, she died of COVID complications. So everybody around me said, don't go. You're not supposed to go, that, this, and all. I said, I want to live. And if I have to live, I have to go and meet her, because this was a person who used to call me in a day 10 times. Her day used to get up, she used to call me. Her day used to end, she used to tell me good night and go to sleep. So it was beyond me to say, I'm not going to go and meet her. See, I am a human being. Corona is there, all that I understand. But beyond that, it is my emotions, my feelings. So I went and saw her, much against many people's wishes, and I took a vow on her. I said, I lost you, but I will be that strength for many people whom I know, whom I don't know. That's fine. But I will be that strength for people. And that is how this expert series started. And I started it with the first thing. I said, I'm going to talk about a unison of heart, body, mind, and soul. And today, Uma took it to that level of connecting it to the soul, to the mind, to think positive. And, that is what is so important. And I get very emotional when, such talks happen, because I absorb a lot of information, and it obviously radiates that information outside. It radiates in the way you look at people, in the way you speak, in the way you think, the kind of positivity you want to, effervescent and send it across to people. And thank you so much, Uma. It was an amazing session, and I'm sure I would like to thank Satya also for being such a sport. I knew the answer, but I did not want to answer. I thought, others should get a chance. And thank you so much, Kripakar sir. I call him Anna. So thank you so much, Kripakar Anna. And so nice to have you here again. And now I'm going to pin, Uma, so that in case you have any questions, she can be there to answer. Okay, so I'm going to read out the chat box. Yes, so that's Uma, and Uma, I'm now going to, read out whatever has been here. So Kripakar Anna says, nice to hear you, Uma. 86,400 rupees daily is so nice. Great revelation, 86,400 seconds for oneself daily. Let's love us and others too, and teach us. Teach as much as possible, learning so much from everyone. And Kannan sir and Sudama, they're basically from Tirupati, but today they have come to Chennai. They are one of our mentors. Kannan sir and Sudama need no, introduction in our family. So they are saying very well explained about open mind, like with appropriate example as in an umbrella, which is useful only when it is open, and positivity and focus on the present situation. Kripakar Anna says, can you give the name of the book by Himoto Masaru, which described thoughts on water? I guess this was a famous experiment which he did, and he translated it into a very simple concept, like world is made out of 70% water and 30% land. So is the human body. So, and he used this power of positive thoughts to heal people with even severe diseases. So he said, whatever disease you have, it could be anything, you can cure yourself, you can heal with your positive thoughts. And there are multiple videos which shows healing of cancer, healing of other, diseases, overcoming challenges, multiple fractures and accidents, puncture on the lung, and still people who have made it because of miracles. And the answer to that is power of positive thinking. So I think Uma explained that so beautifully. And of course, Vijaya Suresh says, awesome session, ma'am, with your mesmerizing voice, lots of insights and practical tips to live our lovely life in the present itself, not bothering about tomorrow. Many eye openers. Thank you, Vijaya, for joining in. And just give me a second.
Mini ma'am is one of the most senior members of our family. She's 80 plus. She's a doctor herself from CMC Vellore, and she's more like a guide, a mentor, a philosopher, at least for me. And I have a special bond with Mini ma'am, and this is what she says. Showed us the power of positive thinking. Very practical. Thank you, Mini ma'am. Kannan sir says, thank you for an excellent session. Parvati says, wonderful session, ma'am. Lots of practical tips to live positively. Thank you so much for the excellent tips. Thank you, Vidya. Porselvi says, awesome session, Uma ma'am, and making us giving a task. So it was very interactive. Thank you so much, friends. I would like you all to unmute now and you can ask your questions and Uma will have some few minutes to answer because she has to go in for another session. So you can unmute and see. Question as such, since it's Get Fit series is all about your friend, Uma is known to me from 1989, from April. So it's 33 years of friendship. And yeah, it has been steady, and then we have practically walked across so many issues, but then the bondage still remains. And this is the first time, in fact, I have seen her live. So happy to know that when she's speaking, more than the topics being covered, the way she flourished herself, the way she qualified herself into so many things. And then when I told Vidya Hari that Uma is there, immediately she recognized. So to that extent, in her field, now she is a known personality in Chennai. So she has given few opportunities to talk in Department of Management Studies also. So thank you very much. Nice of you, Uma, that you're here and then sharing your experience. Thank you so much, Kripakar Anna. I guess it's actually like a story. Kripakar sir, as I called him then, he became a part of our Get Fit series expert speaker, but our relationship did not end with that 1 week episode. We kept in touch and organically, we just grew, and I feel I've got a nice elder brother for myself now, a very protective elder brother who checks on me weekly once at least, and our talks go on for at least an hour or more, if not for less. So when he spoke about Uma and when Uma also connected immediately, I think the number of interactions, even yesterday night when I spoke to Uma, it felt so special. I mean, we said just 1 minute talk. It went on for more than 10-15 minutes. But that camaraderie, that oneness, that friendliness. And she shared about the way she had a session just about a day or two before. And everybody said, like, we don't feel like you're an expert speaker. We feel like you're just like us, like, like a family. And that's exactly how we also feel here, Uma, and it's so beautiful. Thank you so much. Yes, you wanted to say something. For your information, for 75th event, you can call her for singing. She's a good singer also. Wow. We are going to have a platinum session, and that's going to be on Jan 1st. It's almost following at that time. So all of you are welcome. I'm going to, God willing, we will have a very grand celebration. We had a very grand celebration for the silver and the golden jubilee, and I'm sure come and November, today is Shashti of the Purti. Pardon me, Uma? Today is Shashti of the Purti. I know, today is Shashti of the Purti. I told you it's very special in the beginning, and 75th is also going to be very special. And I'm sure I'll start thinking about how to, conceptualize this, because every time we're just getting bigger, better, healthier, fitter, and a lot more. So we're going to be the most happening team here. So thank you so much. Yes, go ahead. Last week you have a BGM musician, and this week you have a singer. We have a singer with you also, Anna. Yeah. Yes, exactly. Yeah. So thank you so much, Vidya, for reading out the chat messages, and I'm so happy. It was useful, and whenever I speak, it's a reminder to myself also. Whatever I am speaking, I say that with conviction, and each time it is a reminder for myself also. So I need to start practicing it even more vigorously, whatever positive things we say.
So that way, this really helps. I really thank the universe, God, the Almighty, and all my good well-wishers and friends who have been traveling with me, who have been motivating me for learning so many things, the opportunities I've had. And every day I speak on different genres. Like yesterday, it was about management. Day before yesterday, it was about feel-good factor. And in some time, it's about some other topics. So all these things, it really makes me feel good. And once again, I thank Dr. Vidya for the wonderful opportunity. If anybody has any question to ask, you can always ask me. Yes. People started thinking how to Yeah. make use of 86,400 rupees. Very true, very true, very true. Absolutely fantastic session, Uma, and I would like to thank you for taking time out of your busy schedule and spending some awesome time with us. And it is so special, as I told you before. This is so special, and all we think is what best we can give back to the society. So thank you so much. And thank you, friends, for joining in. Have a great weekend ahead. And stay safe, stay protected, stay happy, stay positive, and all the best to all of you. Take care. We'll come again next week, Saturday, with another amazing episode of Get In, Get Fit series. Take care. Bye. Bye. Thank you. Thank you so much. Thanks, Pakar. Thank you, Vidya. Bye.